Hi everyone, this is Aruna, Assistant Professor, Department of Information Technology, SNS College of Technology. In this video, we're going to see about the detailed concept about the array. So in this session, we're going to see about the array concept in C language. So before entering into the thing, first we're going to see about the definition. So what do you mean by array? Means it is a collection of different data types. Not a single data types, it is a different data types. We're going to store it in the multiple values in a single variable. For example, if you are considering int a, so in the a குள்ள வந்து பார்த்துட்டோம்னா நம்ம ஒரு வேரியபிள் தான் நம்ம இப்படி வாங்குனோம்னா சொல்ல முடியும். இத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? இது வந்து டேட்டா டைப். இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? வேரியபிள் நேம். இந்த ஏங்கற வேரியபிள்ல என்னால வந்து எவ்வளவு வேல்யூஸ் வாங்க முடியும்? only one values. So இந்த ஏங்கற வேரியபிள்ல நான் multiple values வாங்கணும் அப்படினா we are going for a concept of array. So that shows the definition of an array. So we are going to collect the multiple values within the single variable. ஒரு single variable எப்படி multiple values வாங்க முடியும்? So எதுக்காக அப்படி போறோம் அப்படினு பார்த்தனா, for example, if I want to get a 10 student index, 10 students ஓட நான் age வாங்குறேன் அப்படினா, அப்ப நான் student 1 age 1, student 2 age 2 அப்படினா நான் எத்தனை வேரியபிள் வாங்கணும்? 10 வேரியபிள்ஸ் வாங்கணும். சோ இத அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம எதுக்குள்ள போறோம்னா அரேங்கற கான்செப்ட் குள்ள போறோம். சோ அப்படியே பார்த்துட்டோம்னா அரேங்கறதுல வந்து பார்த்தனா எனக்கு வந்து மெமரி ஸ்டோரேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எப்படி இருக்கும்? கம்மியா தான் இருக்கும். சோ எப்படியும் C லாங்குவேஜ்ல வந்து பார்த்தனா ஃபைனலா நம்ம ரன் பண்ணும்போது எதுல லோட் பண்ணி ரன் பண்ணுவோம்? எந்த மெமரி? RAM மெமரி. RAM மெமரியில லோட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். அப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்னோட லைன் ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியா எடுக்கும்போது என்னோட மெமரி ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்? ஜாஸ்தியா இருக்கும். So அத அவாய்ட் பண்றது தான் we are going the concept called as an array. Okay. So how we can declare an array means it will have a data type. So data type may be any type. It may be a int, it may be a float, it may be a character, or it may be a double. So என்னோட யூஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நான் டேட்டா டைப் என்ன வேணா வாங்கிக்கலாம். And also variable a. A is the user defined variable. எனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த வேரியபிள் கொடுத்துக்கலாம். Definitely we have to give a size. So why we are giving the size means in this particular variable how much memory can be allocated. For example, if I initializing a int will have a how many bytes? 2 bytes. 2 bytes. So int has a 2 bytes. So ஒவ்வொரு எனக்கு மெமரி லொகேஷன் எவ்வளவு எடுத்துக்கும்? 2 bytesல எடுத்துக்கும். So இதுல எப்படி மெமரி அலோகேட் ஆகும் அப்படினு பார்த்துட்டேனா இங்க வந்து நான் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன் சைஸ்? 5 ன்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்ப எனக்கு என்ன மெமரி லொகேஷன் அலோகேட் ஆகும்? 5 memory location is allocated. So here each and every array will have an index value. It to be started from 0 to 4 size. Here 5 means n minus 1. So it is 4. 0, 1, 2, 3, 4. So in the index வெச்சு தான் நான் இந்த memory location and access பண்ணுவேன். If I saying a of 0, which one is the a of 0? First. Very good. This is the first value. So if I move over here, I have to place some value. If I want to move the next location, I have to increment the value. Then I can able to move to my second value. This is the way a memory has been allocated for a array. So if I want to store a thing like this, if I want to get a fourth value or a fifth value, I can able to directly take it as a of 0, a of 1. எனக்கு எந்த வேல்யூ வேணுமோ அதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? டைரக்டா எடுத்துக்கலாம். This is the advantage of using an array. ஓகேவா? அரேவோட இனிஷியலைசேஷன் இது. இதுல வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வேல டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து கம்பைல் டைம், another one is a run time. கம்பைல் டைம்ல நான் டிக்ளேர் பண்ணனும்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா டேட்டா டைப், variable name, here definitely I have to mention the size. If I doesn't mention the size means definitely it will shows an error. If I want to allocate it in the run time or compile time, here inside the curly braces we have to give the value.
The same thing we can also get it by using a runtime. How we can get a runtime? Printf scan. In this case only we have to refer our decision making and looping statement. Here I have to get a 5 values. ஒரு 5 வேல்யூ வாங்கணும்னா நான் எனக்கு எதுக்கு போகணும்? டெஃபினட்டா எனக்கு லூப்பிங் வேணும். லூப்பிங் போகும்போது என்னென்ன லூப்பிங் எல்லாம் இருக்கு? For loop, while loop, while loop. ஏதோ ஒரு 3 லூப்ல நான் ஏதோ ஒன்னு யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா நான் வேல்யூ வாங்கணும். So for example, if I am using a for loop means for I have to go for an increment. ஏன்னா இன்கிரிமெண்ட் பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒவ்வொரு மெமரி லொகேஷனுக்கு போக முடியும். இப்போ for int I equal to 0. Starting from 0 I have to go to 4. So எது வரைக்கும் நான் பண்ணணும்? அடுத்த கண்டிஷன் I is less than equal to 4. Less than 5. Less than 5 means எது வரைக்கும்? 4 வரைக்கும் எனக்கு போகும். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்? I இன்கிரிமெண்ட் பண்ணணும். இன்கிரிமெண்ட் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணலாம்? I can by using a scanf, that is a formatted and unformatted. Scanf printfங்கிறது எது? It is a formatted input and output. So scanf என்னோட கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங். நான் இங்க என்ன வேல்யூ வாங்க போறேன்? இன்டிஜர் வேல்யூ. இன்டிஜர் வேல்யூவோட கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் என்ன? percentage d. So percentage d, comma, here I have to mention the memory location. So ஒரு memory location நான் மென்ஷன் பண்ணனும்னா எனக்கு எந்த ஆப்பரண்ட் வேணும்? Very good. And which operand? Address operand is needed. So address operand shows the ampersand. So ampersand I am going to give my variable name a of I. So for example, if my first value is 0, 0 is definitely less than 5. It will be get inside the loop. Here it will checking a of 0. In the a of 0, it will get the percentage d. Percentage d means whatever the value we are entered during the runtime, that value will be stored in the place of a of 0. Okay, so this is the way how the array can be initialized and declared, how we can get a value. So in the array we are having a different types of an array is available. So either I can go for one dimensional, or I can go for a two dimensional, or I can go for a multi-dimensional. So up to this what we have seen is that everything will be related to one dimension. So can anyone tell about what is the example where we can use the one dimensional system? Sorting of an element in an array. Okay. Searching of an element in an array. Okay. Very good. For starting and searching. So other than that, if we have to do the Fibonacci series, factorial of the number, or I have to add the sum of the element in an array. In all the cases, I can able to use the one-dimensional array. So where we can use two-dimensional? Matrix addition. Yeah, very good. Matrix addition, multiplication and subtraction. So in this case, we have to see the difference. One-dimensional na enna only oru value da na vaanguven. Either I can get a row value or a column value. அதே மாதிரி டூ டைமென்ஷனல்ல எனக்கு என்ன இருக்கும்? ரெண்டுமே. வெரி குட். ரோவும் வாங்குவோம், காலமும் வாங்குவோம். சோ அதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா அதே மாதிரி தான். டேட்டா டைப், வேரியபிள் நேம், பட் ஹியர் we have to get a ரோவோட சைஸும் காலமோட சைஸும் வாங்குவோம். இதே மல்டி டைமென்ஷனல்னா என்ன? more than one நே நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? Multi dimensional. So your two dimensional is also called as a multi-dimensional data. Okay. So one more thing I have to add to this array concept. So array we are getting n number of values in a single. But here one word is important, similar. So உன்னோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீ எழுதும்போது அரே டெஃபினிஷன்ல சிமிலர்ங்கிற வேர்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வை ஐ எம் சேயிங் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மீன்ஸ் இங்க நான் இன்ட்னு டிக்ளேர் பண்ணனேன்னா நான் இன்டிஜர் வேல்யூ மட்டும் தான் என்னால என்ன பண்ண முடியும்? வாங்க முடியும். இங்கேயே நான் என்ன பண்ணலாம்? 1 வாங்க கூடாது, ஏ பி இந்த மாதிரி நான் வாங்கணும்னா கண்டிப்பா என்னன்னா array will not support. So the particular value can get a similar data type values only possible. அது int, float, அடுத்தது character, இது எல்லாமே ஒரே இதுக்குள்ள வாங்க முடியாது. So only array can be called it as a, otherwise call it as a homogeneous data type.
So this is the case only we are saying array is also called as a homogeneous data types. And also in our array means mostly in all the thing. ஏன்னா எனக்கு ஒரே வேரியபிள்ல நிறைய வேல்யூ வாங்கும்போது என்னோட மெமரி என்ன ஆகுது, சேவ் ஆகுது, கம்மியா தான் எனக்கு எடுத்துக்குது. இஸ் இட் கிளியர்? எனக்கு நிறைய வேரியபிள் நான் டிஃபைன் பண்ண கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அதனால என்ன ஒன்று ஈஸியா இது பண்ணிக்கிற மாதிரி. Okay, is it understandable? Yes, ma'am. Okay, remaining thing we will see it in the next class. Okay, thank you. Thank you. Thank you for watching my video.